we are in one accord. I did not do it, it's not the evidence to set you free. I just can't keep it to myself. When I thought that he has done too much. Welcome to MCTC Television. Chapter 17. You're welcome back, Sister Ingrid. I think you are still on holiday. Okay. Thank you, Jesus. 1 Samuel chapter 17. Thank you, praise Him. Hallelujah. The Bible says we wrestle not against flesh and blood. I mean, if you have experienced what I experienced this last week, I mean, you praise the Lord like never before. The Lord has drawn my attention. So de Heer heeft mij aandacht To the kind of battle we are fighting every day. naar onze strijd dagelijks. Because of things I've seen and I've experienced the last few weeks, 2 weeks. Vanwege dingen die ik heb ervaren de laatste 2 weken. And I've seen what the enemy is doing in the life of people. En ik zag wat de vijanden doen allemaal in het leven van That is mensen. why I'm very angry in my spirit. Daarom ben ik zo boos geestelijk. We can't take this faith lightly. Laten we niet voor niets nemen dit. We can't worship God as if we don't know Him. We moeten God niet dienen op een manier dat we denken dat we hem niet kennen. Once you say, I believe in Jesus, Als je zegt, zolang je zegt je gelooft in and you Jezus confess it with your mouth, en je hebt dat getuigd and you believe into your heart, en je gelooft dat in je hart, you become a target of the enemy. dan ben je meteen een doel voor de vijand. Because he wants to keep us in bondage. Omdat hij ons in slavernij wil houden. He wants to blind us spiritually, Hij wil ons geestelijk blind maken. so that he can continue to oppress. Zodat hij doorgaat met onderdrukking. So that he can steal the blessings of God. Zodat hij onze zegen van God kan stelen. So that he can kill and destroy. Zodat hij kan doden en vernietigen. That is all he wants to do. Dat is wat hij allemaal wil doen. And unfortunately, he's succeeding in many places. Maar uiteindelijk hij is succesvol in verschillende He's plaatsen. succeeding in the life of many people. Hij is succesvol in het leven van veel mensen. In the life of those people who call themselves followers of Jesus Christ. En in het leven van mensen die zeggen dat ze Jezus volgen. Even some people don't even want to talk about the devil anymore. Sommige mensen willen zelf niet over de duivel praten. No, that's a lie of the enemy. We need to expose it. Maar dat is leugens van de vijand. Wij moeten het duidelijk maken. Devil is very powerful. Duivel is heel krachtig hoor. Whether you believe it or not, it doesn't change anything. Of je het gelooft of niet. And that is the bad news. He's very powerful. Hij is heel krachtig. But the good news is that Jesus is more powerful than the devil. Maar het goede nieuws is dat Jezus krachtiger is dan de duivel. And he has been defeated. En hij is verslagen. So the only thing we need to do is to resist him. Het enige wat wij moeten doen, wij moeten zorgen dat we hem van ons The willen. enemy of our soul has been defeated. De vijand van onze ziel is verslagen. And Jesus has authority over him. En Jezus heeft de macht over hem. The only thing we need to do is to resist him. Het enige wat we moeten doen, wij moeten van ons And we willen. can only resist him when we submit to God. Wij kunnen dat alleen doen als wij aan de Heer If we onderwerpen. don't submit to God, we are in trouble. Als wij niet aan de Heer onderwerpen, zijn we in de Because the problemen. battle does not belong to us. Want het gevecht behoort ons niet toe. The battle belongs to the Lord. Het behoort tot de Heer. If we can learn to submit to him Als wij kunnen leren om aan hem te and humble onderwerpen. ourselves according to his word, En ons openstellen naar zijn and woord do gaan. his will and not our own will, En zijn wil doen, niet onze eigen wil. there is nothing the devil can do for Er us. is niets wat de duivel tegen ons gaat But doen. as long as we don't submit to his will, Als wij niet onderwerpen aan zijn wil, and we don't humble ourselves before him in en his word, we vernederen onszelf niet in zijn woord, then we'll expose ourselves. dan maken we ons open voor de duivel. The bad news is that the enemy will not stop attacking us. En de vraag is, de vijand Je moet gaat stop. niet stoppen om ons te Don't be afraid aanvallen. of that.
Because that is his job. Want dat is zijn werk. The Bible says he roams about like a roaring lion, De Bijbel zegt hij gaat overal als een brullende leeuw. looking for whom to devour. Kijken wie hij kan verslinden. And unfortunately, he has devoured so many people. Maar uiteindelijk heeft hij zoveel mensen verslonden. In this nation, I told them yesterday when we had the prayer meeting of all churches, 400,000 people try to commit suicide every year in Holland. In deze natie in Holland, 400.000 mensen proberen elk jaar zelfmoord te plegen. Many believers are not walking in the power and the anointing of the Holy Spirit. Zoveel gelovigen zijn niet waardig in het geloof. Many are discouraged. Heel veel zijn ontmoedigd. Many are keeping all kinds of things in their heart. Velen hebben dingen in hun hart. Many are not free. Velen van ze You know zijn what niet the enemy vrij. does? He tries to offend you. Wat Satan hij probeert To do. te uit te dagen. Yeah, he will try to offend you through people, through any circumstance, even people that are closer to you. Door mensen, door omstandigheden, zelf mensen die dicht bij jou zijn. And when you get offended, En als je ontmoedigd bent, he will begin to accuse you dan begon je te beschuldigen in the presence of God. voor het aangezicht van And de our Heer. God is a righteous God. En onze God is een rechtvaardige God. He will not go against his own rules. Hij zal niet tegen zijn eigen So that's rules why gaan. when we pray, the prayer does not go anywhere. Daarom als wij bidden, dan gaat het gebed nergens. That is why the Bible says be alert, be vigilant. Daarom zegt de Bijbel, wees alert. Don't allow yourself to be offended. Laat jezelf niet ontmoedigd Don't worden. keep any kind of grudges in your heart. Houd niets in je hart Be tegen anderen. completely free. Wees vrij. Understand that people will remain people. Begrijp dat mensen zullen altijd mensen zijn. Whether you like it or not, people will remain people. Of je het leuk vindt of niet. Ze No zullen matter altijd hetzelfde zijn. how high you look at them, Het maakt niet hoe hoog naar je They are staat. still people. Ze zijn mensen with all kind of weaknesses. met allerlei zwakheden. And the enemy can take advantage of that to try to offend you. En de vijand zal daarvoor erop staan om jou te So ontmoedigen. just let go. Laat gaan. Release people. Laat mensen los. Bless them. Zegen ze. Understand they are ordinary people like you. Heeft begrip dat ze mensen zijn zoals jij. That none of us can stand before God and say we have 100% right with God. Niemand van Nobody. ons kan zeggen we hebben rechtvaardig 100% recht. So in order not to be offended, Om niet ontmoedigd te zijn, learn to bless people. leer om As mensen simple te as that. zegenen. Bless people. Zegen mensen. Something happened yesterday, Iets gebeurde gisteren. and somebody said some things to me that I was so upset. Iemand zei iets dat ik zo rude was. And immediately, in my spirit, I just began to pray for the person. I didn't even think about it. Ik begon meteen voor die persoon te bidden. The Holy Spirit really helped me. I began to pray immediately for the person. Zo, de Heilige Geest heeft me geleid om voor de And you persoon te can't bidden. believe it. Few hours later, I met the person. En na een paar uur kwam ik It's de like persoon tegen. nothing has happened. Het lijkt of niets He said, gebeurd was. Pastor Moses, how are you? Everything okay? Hij zei, Pastor Moses, hoe gaat I het? said, praise the Lord, everything is Ik fine. zeg, prijs de Heer, alles is goed. You know, if I have taken offense, Als ik ontmoedigd was, then my heart will not be right with that person. dan zal mijn hart niet rechtvaardig zijn. So the enemy Zo. try us in different ways. Zo, de vijand probeerde ons uit op And that verschillende is why we manieren. have to be vigilant. Daarom moeten wij oplettend zijn. We have to be sober. We moeten sober We have zijn. to be alert. We moeten alert And we zijn. need to humble ourselves before God. En we moeten zichzelf nederig So that zijn. Satan will not take advantage of us. Zodat de Satan daarop niet kunnen Whether staan. we like it or not, there will be battles that will confront us on daily basis. Of je het leuk of niet, er zijn altijd The strijddagen. way we respond to the battle will determine whether we are under or above the circumstances. Onze reactie kunt laten zien of je onder of boven die omstandigheden bent. I want to share a short story with you. Ik ga een korte verhaal met jullie It's a delen. story we all know very well. Iedereen kent dit verhaal. It's in 1 Samuel chapter 17, 1 Samuel hoofdstuk 17. and I'm going to read some verses for you. Ik ga een paar versen lezen. If you study the Bible very well, Als je die Bijbel goed bestudeert, you see that the people of God in the Old Testament, je ziet de mensen van God in het Oude Testament, they were always in battle. ze waren altijd in strijd. When they finish one battle, another one is Wanneer already ze coming. klaar zijn met één strijd, komt het volgende. They were always constantly under the attack of even nations that are more powerful than them. Ze waren constant onder aanval van machtige naties. But dan hun. anytime they disobey God, Elke keer dat ze God ongehoorzaam they zijn, lose the battle. verliezen ze.
And every time they obey God, En wanneer ze God gehoorzaam zijn, the Lord goes before them and fight the battle. en de Heer gaat voor hun uit en vecht de strijd. So voor this story in 1 Samuel 17 In dit verhaal, 1 Samuel hoofdstuk 17, is about the story of the nation of Israel het gaat over het verhaal van de natie Israël and the Philistines. en de Filistijnen. They are being tormented by the Philistines Ze waren overal aangevallen door de Filistijnen during the time of King Saul. in de tijd van koning Saul. And the Bible tells us that there was a champion called Goliath. En de Bijbel zegt, er was een kampioen Goliath. And the nation of Israel, they were afraid of him. En de natie Israël waren bang voor But hem. I want you to help me discover the truth of this story. I'm not going to tell you what I find out. Help mij te ontdekken de waarheid van dit verhaal. But all of us should discover how the Lord is speaking to us through this story. Iedereen moet ontdekken hoe de Heer tegen ons So I will read from spreekt. verse 4. Vanaf vers 4. And a champion went out from the camp of the Philistines, named Goliath, Toen kwam from Gath. een kampvechter uit het leger van de Filistijnen naar voren. Hij heette Goliath uit Gat. Whose height was 6 cubits and a span. Hij was 6 L en een span lang. He had a bronze helmet on his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. Hij had een koperen helm had hij op zijn hoofd en hij was bekleed met een geschurkt panzer. Het gewicht van dit panzer was 5000 sikkels koper. And he had bronze armor on his legs, En aan zijn benen had hij koperen steenplaten and a bronze javelin between his shoulders. en op zijn schouder droeg hij een koperen Now spies. the staff of his spear was like a weaver's beam, De schacht van zijn lans was als een weversboom. and his iron spearhead weighed 600 shekels, and a shield bearer went before him. De schacht van zijn lans was als een weversboom en de punt van zijn lans was van 600 sikkels ijzer en een schilddrager ging voor hen uit. Now this gives us a description of the warrior among the Philistines. Zo, dit geeft ons een beschrijving over de strijder van de Filistijnen. My question is, what can we say about this guy? Mijn vraag is, wat kunnen we zeggen over Goliath? Please get the mic ready for me. So, What can we say about this guy? The description that is given here. door deze beschrijving van Goliath, wat kunnen wij zeggen? Anybody quickly? Snel. Wie heeft een vraag? Wie heeft de antwoord? Wat kunnen we zeggen? Amen. With the description Goliath has been described here, he was deadly and fierce. Zo volgens onze zuster, Goliath was dodelijk. He was deadly and fearful. If you see him already, you are paralyzed. Als je hem ziet, dan viel je neer. Zo afschrikwekkend was hij. He was a mighty man ready for war. He was a mighty man ready for war. Een machtige man, klaar voor de oorlog. Anybody else? Quickly. What comes to your mind when you have a description like this? It faces you, confronts you. How do you feel? Zo, hoe voel je als je zo'n beschrijving hebt van iemand? Wat kun je zeggen? He was intimidating. It was intimidating. Hij was iemand die intimideert. Yes, as Sister Jacqueline here, it was intimidating. Deadly. Hij was dodelijk. It brings fear. It makes you to be afraid. Hij Now, brengt angst. Hij let's brengt angst. compare this description to the problem we face regularly. Laten we dit vergelijken met de problemen die we dagelijks Some of maken. the giants, some of the problems, some of the Goliath that is confronting us on daily basis. Vanwege sommige Goliath waarmee we te maken hebben dagelijks. How do you feel about them? Hoe voel je je? Sometimes over? fearful, Soms ben je bevreesd. sometimes intimidating, Soms intimideerd. sometimes we feel paralyzed. Soms voelen we ons geparalyseerd. We are not different from the people that confronted Goliath. We zijn niet anders dan de mensen die Goliath. Verse 10, let's see what happened in verse 10. Vers 10. And the Philistines said to the nation of Israel, I defy the armies of Israel this day. Ook zeiden de Filistijnen, ik taak heden de slagorde van Israël. Give me a man Geef mij een man, that we may fight together. dat wij samen strijden. Now, if you are among the soldiers of Saul, Als je dus een van die soldaten was van Saul, and we've already seen this man the way we describe him, en we hebben deze man al gezien zoals wij hem beschreven, how many of us
we surrender ourselves to go and confront him? Hoeveel van ons zouden de uitdaging aangaan? I see Nido's hand. Praise the Lord. I mean, he said, one of you should come and confront me. En hij zei, een van jullie, kom mij tegemoet. And you see this giant standing there. En je ziet deze reus daar staan. Let's see verse 11. Kijk naar vers 11. When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Toen Saul en geheel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, werden zij verschrikt en vreesden zeer. And humanly speaking, you can't blame them. Menselijk kun je ze niet kwalijk nemen. Because if you don't have this mighty God we have, Als je deze machtige God niet hebt, if you are confronting situation on your own, als je tegen situaties aanloopt alleen, with your own power and with your own strength, met je eigen kracht, you will do the same thing like Saul. je zou hetzelfde doen zoals koning Saul. They were dismayed and greatly afraid. Ze waren angstig And they could not do anything. en ze konden niks doen. But let's read verse 36 to 37. Maar laten we naar vers 36 tot 37 gaan. Thank you, Jesus. Before them, verse 20 to 25. 20 to 25. Daarvoor vers 22 tot 25. During the war, those days, they can go and supply them food. En tijdens de oorlog in deze dagen gaan mensen soms Because they could be on the eten war brengen. front for many days, even What? weeks. Want soms blijven ze weken, lange dagen op in de So the oorlog. father of David gave him food to go and give to his brothers. Zo David vader gaf hem eten om aan zijn broer te Verse geven. 20. So David rose early in the morning, Toen stond David morgen vroeg op left the sheep with a keeper and took his father has commanded him. en hij liet de schapen achter bij een wachter, laadde op en ging heen zoals Isai hem bevolen had. And he came to the camp as the army was going out to fight and shouting for battle. En hij kwam bij de kamp toen het leger uittrok om zich in de slagorde te scharen. Verse 26. En vers 26. No, before verse 26, let me read verse 21. For Israel and Philistine had drawn up in battle array, army against army. Zo Israël en de Filistijnen stelden zich op, slagorde tegenover slagorde. And David left his supplies in the hand of the supply keeper, ran to the army, and came and greeted his brothers. Toen liet David zijn bagage achter onder de hoede van een bewaker van de tros en liep haastig naar de slagorde. Then, as he talked with them, there was this champion, the Philistine of God, Daaraan aangekomen vroeg hij zijn broeders naar een welstand. Goliath by name, coming up from the armies of the Philistine, and he spoke according to the same words, so David heard them. Terwijl hij met hen sprak, zie daar kwam de kampvechter, hij heette Goliath. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were deadly afraid. Toen alle mannen van Israël de man zagen, sloegen zij voor hem op de vlucht en vreesden zeer. So, but David also heard the man. David hoorde wat Goliath zei. He did not only hear the man, he saw him also. Niet alleen hoorde hij, zag Goliath. So the men of Israel said, have you seen this man who has come up? Surely he has come to defy Israel. En toen zeiden de Israëlieten, heb je deze man gezien? Hij komt om Israël te vloeken. Then let's go to verse 31. Nu naar vers 31. Now when the words which David spoke were heard, they reported them to Saul. De woorden die David gesproken had werden opgemerkt en men bracht ze aan Saul over. And Saul sent for him. En koning Saul liet hem halen. Then David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. En David zei tegen Saul, laat niemand om hem de moed verliezen. Uw knecht zal gaan en met deze Filistijn strijden. So when David came into the scene, Toen David vooruit kwam, and when he saw the Goliath, toen hij Goliath zag, and when he heard what Goliath was saying, en toen hij hoorde wat Goliath zei, his reaction was different zijn reactie was anders from the army of Saul. dan het leger van Saul. There is nowhere here where we read that David was afraid or dismayed.
hier kunnen we niet lezen dat David bang was of vrees had. But he surrendered himself Maar hij gaf zich over to go and confront this man who is defying the army of the Lord God Almighty. om het gevecht tegen Goliath aan te gaan die Israël aan het vloeken was. It's interesting, verse 38. In vers 38, Saul said to David, toen zei Saul, you are not able to go against this Philistine to fight with him. For you are a youth, and he a man of war from his youth. From verse 33. van vers 33. Maar Saul zeide tot David, jij zult met deze Filistijnen strijd niet kunnen aanbinden, want jij bent nog een jong en hij was een krijgsman van zijn jeugd aan. The question I want to ask is Saul right or wrong? De vraag die ik nu wil vragen, is Saul, heeft hij gelijk of niet? I see some people shaking their head. Humanly, He is right. You say he's right. Somebody says he's wrong. You know? And humanly, humanly, What Saul was prevents the the child reality. from not being Yes. Saul saw the But reality. spiritually, he is right. Spiritually, the child is right to go, but humanly, the Saul telling the child not to go for me is right, because if it is me too, maybe I'll be afraid and I'll say, don't go, we'll kill you. okay. Like David, it's a fact. Het is een feit. This man has experience. Deze man had ervaring This man is deadly. en hij is dodelijk. This man is powerful. Hij is krachtig. This man is armed. Hij is wel bewapend He looks very powerful. en hij ziet All ook those are heel facts. krachtig uit. And when Alles, you compare David with him, als wij David vergelijken met it's hem, also a fact. het is ook een feit. When you look at the physical situation, Als je naar de fysieke situatie it's kijkt, a fact that David cannot confront him in his own strength. het is een feit dat David hem niet kan I confronteren met see zijn a hand eigen kracht. there. Yes, please. The Bible tells us that they that trust in their Lord, in their God, shall be strong and do exploit. David trusts in God of Israel. Saul and his army were trained physically, but David was trained spiritually. If you hear what David said to Saul, he said, with my bare hand, I tear a lion that even want to take one of my flocks. We are going there. The only question I'm asking is that, is Saul right or wrong? Wrong. Because he is in the flesh. Okay. He is right. He does not even have trust Okay. in his God. Okay. Yeah, that is the God Very that good. fights every battle. Very good. Then the next question I want to ask, Het volgende vraag when is, we are confronted with our own Goliath, als wij met onze eigen Goliath geconfronteerd raken, when we are confronted with our own challenges and problems, als wij met onze eigen uitdagingen en when problemen the enemy geconfronteerd begin raken, to roar like a roaring lion, als de vijand begint te brullen als een when things are leeuw, not going the way we want, als dingen gaan zoals wij niet willen, how do we respond? hoe reageren we? Please let's be honest. Laten we eerlijk zijn. How do we respond? Hoe reageren we? Sister Shanti. Yes, give her mic. First though, Okay. we should feel sad. We feel sad. We voelen ons ontmoedigd. Yes. I faced a lot of times, like I had a lot of near-death experiences and a lot of battles. So first I get afraid. After that I pray. I read my Bible. I do the scriptures, read the scriptures, and fill my spirit with the Word of God, and strengthen myself, and then take authority, and then pray against all my troubles and all the things that I'm facing. So that is my way. First, I go to God with my fear and all my problems and all the things that I'm facing, and I've been through a lot. Okay. And that's my way. And after that, the Holy Spirit just strengthens me and fills me up with so much strength that I can face everything. Praise the Lord. So it's a battle of every day. Zuster Thank Santi. you for sharing. Anybody else? When we are confronted with our challenges,
Ja, For me, the first instinct is flight. I mean, to be real and to be honest, that is what you see. You want to run. en So that's the first Mevrouw instinct. Philips zegt, als eerst vlucht hij van het waar is At the het back, so Sheila. sociale. When you see a battle confronting you like this very one, like Goliath, first of all, you go on your knee before your God. Cry to your God. That's what you do. Yeah. What you do. I will go to my God. Okay. I will cry to him. Because without him I cannot do anything. Okay. I invoke his power and I call for his authority. I read the word. I see everywhere David has defeated Goliath. I will go in that very same power, is that very same authority to confront that power. Okay. Let's see what David did. Laten we What lezen. David told Saul, verse 36. Vers 36. So David said, your servant has killed both lion and bear. Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. And this uncircumcised Philistine En deze, will be like one of them, en deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze. saying he has defied the armies of the living God. Omdat hij het leger van de levende God getaard heeft. Moreover, David said, the Lord who delivered me from the power of the lion and from the power of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine. Ook zeide David, de Heer die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, zal hij mij ook redden uit de hand van deze So what Filistijn. can we learn from David in this story? Wat leren we This van, short response of wat David. leren we hier van de reactie van David? He knew his God, Okay. how great God is, Okay. and he can deliver him from all troubles. Okay. Praise God. David knew his God. David kende zijn God. Yes. Hallelujah. And then he reminded himself what the Lord has done before. He also reminded himself of what the Lord has done in the past. En David herinnerde zich wat hij deed, wat God deed voor hem in het verleden. Okay. He knew his God and he reminded himself. He didn't wait for anybody to come and remind him. Hij kende zijn God en hij herinnerde zich aan zijn God, wat God voor hem deed vroeger. Okay. David was provoked David was provoked. David was with the uitgedaagd. way Goliath go about the whole thing. That he defied the army of the Lord, Okay. the army of Israel, Okay. the God of heaven and earth. Okay. And he trusted in that God. And because Goliath defied the army, he was provoked. He looked back. My God has done this. My God has done that. There's a big truth in that, and I'm going to tell you. Can anybody tell us what Sister Sheila is talking about? Er is een waarheid wat The response of David, according to what she just read now, Yeah. that he was provoked because Goliath was not only attacking the nation of Israel, but he was defying the army of the living God. He was the only one who mentioned that. Zo Goliath vloekte het leger van Israël. Daardoor was David uitgedaagd. I wish you are writing this thing down. You see, when the enemy attacks you, it's not you. Wanneer de vijand jou aanvalt, He wants to hinder the glory of God in our lives. hij wil de glorie van God in onze He leven wants to verhinderen. hinder the plan of God in our lives. De plan van God wil hij That is why verhinderen in the onze leven. battle does not belong to you or to me. Daarom behoort de strijd niet. So David understands that the battle does not belong to him. Zo David begreep dat de strijd er niet toe behoort. Because it's about this living God that the enemy wants to defy. Zo voor hem gaat het over het God die de vijand wil So what else vervloeken. can we learn from what So- David said? Somebody wants to say Wat hebben we hiervan geleerd? Yeah? What I would say is, David did not blame because he know what he has with him. He did not? He know what he has with him. Okay. So, because the first words he said was that, who is this uncircumcised Philistine? Okay. And I'm looking at it like, will we also have the same courage
Okay. to say the same things to situations where they immediately pops up into our face. Okay. Very good. So David differentiates himself from the Goliath, no matter how big Goliath is. So David heeft zichzelf apart gezet. Het maakt niet uit hoe groot Goliath is. The word uncircumcised has to do with the covenant David had with God. So het woord besnijdenis heeft te maken met de overeenkomst dat David heeft met God. Because in the Old Testament, want in het Oude Testament, to be circumcised means you have a covenant with this living God. It's a sign of the covenant. Als je besneden bent, betekent dat je een overeenkomst hebt met deze levende God. So David knows his own identity is different from this guy, no matter how big he is. So David kende zijn eigen identiteit tegen deze Goliath, maakt niet uit He hoe groot knew the difference is big. Hij weet dat hij is anders dan It's hem. not about the bigness of Goliath. Het gaat niet om hoe groot Goliath is. It's about who Goliath is in comparison to who David is. Het is wie Goliath is en als je moet vergelijken van wie David is. Praise the Lord. What I will also learn there is that to be willing to stand up and to stand my ground, knowing that the battle is not mine and the battle is of the Lord. Amen. David, in other words, what God needed was somebody who would be willing and bold to stand. And then God will do, because I believe that it was God that fought the battle. Amen. But he needed a human being that would stand up so that he can use the person to bring down that giant. So we should be able, when we see some things, we should be able to stand up in the name of the Lord and let God use us to deal with the situation. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. With what Brother Wilson just said, I want to add that both Saul, Goliath, and the army of Israel, they are seeing the war as physical, but David is seeing it as spiritual. Okay. Yeah, that's why he went after Goliath, Okay. without being dressed up and going with a big weapon. Thank you very much. So in every battle we are fighting, In alle strijden die we hebben, we should understand there is a spirit behind it. we moeten begrijpen dat er is. And our battle is not against flesh and blood. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. But most of the time we focus on the circumstances too much. Maar meestal richten we op de omstandigheden. Instead of focusing on our God, the author and the finisher of our faith. In plaats van ons naar God te richten. The one who can fight the battle for us. De God die onze strijd kan vechten. Who created us? Wie heeft ons geschapen? Did we create ourselves? Hebben we onszelf Did we choose geschapen? to be in Holland? Hebben wij gekozen om in In Holland this te church? zijn? In deze kerk? Did not direct our path. De Heer heeft ons op weg He geleid. created us. Hij heeft ons geschapen. He has a purpose for our life. Hij heeft een doel voor ons leven. Why can't we remember that all the time we are confronted with Waarom problems? kunnen wij dat steeds niet herinneren als wij tegen problemen aanlopen? What else do we see here? Wat zien There's wij still dan? more in that what David said. There are still a lot. Er is nog meer in wat David zei. Maybe I should add it if you don't get it. Verse 37, we said, moreover, David said, the Lord who delivered me. So he acknowledged the Lord as his. Hier zei David, de Heer die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. And he proclaimed it with confidence. Met standvastigheid zeide hij dat. The Lord who delivered me. De Heer die mij heeft bevrijd. He will deliver me from the hand of this Philistine. Hij zal mij weer bevrijden uit de hand van deze Filistijn. You got another revelation? Okay, let's talk to Brother Ike. Let's hear from you. I hope you are writing this thing down. Ik hoop dat je dit voor jezelf opschrijft. Yes. When David said that, who is this uncircumcised Philistine that is confronting the army of the Lord? He did not mean the Goliath being physically uncircumcised, but he meant that he has not what they have, he has, and the people of Israel have, that he don't have it. Amen. Okay. So we already said I has no covenant with this living God. Goliath have no covenant with God. Hier zei David, Goliath heeft geen overeenkomst met de levende God. Let's go to verse 38. Laten we naar vers So 38 Saul gaan. clothed David Toen kleedde with his Saul, armor and he put a bronze helmet on his head.
Toen kleedde Saul David in zijn wapen erop, zette hem een koperen helm op. And he also clothed him with a coat of mail. En deed hem ook een panzer aan. So David fastened his sword to his armor and tried to walk, for he had not tested them. And David said to Saul, I cannot walk with this, take it away, for I have not tested them. So David took them away. So David koorde zijn zwaard aan over zijn wapenrok en hij deed moeite om te lopen. What can we learn from this? Nooit beproefd. Wat hebben we hiervan geleerd? Quickly. Just like we've been contributing, we should have personal reference point, and that is what I get here. David had a personal reference point, and the armor that Saul gave to him were not his reference point. I mean, killing a lion and a bear, he hadn't used any of those things before in battle. So now he confessed it, and he's sure of it. I didn't use this, and I'm not going to use it in killing the Goliath. So we should always remember where God has taken us from. I mean, we are saying it here, but God has blessed us. He has brought us out individually from a problem that when we confront the next one, we should quickly say, oh, God delivered me from that. He will deliver me again from this. Amen. Thank you very much. Anything we learn from this? I see a hand there at the back. Stashela again. He said he took off the armor. Hij zei hij heeft zijn wapenuitrusting weggehaald. Yeah. The reason why the Israelites were afraid, they did not carry the God his hand alone. No, it's that. Another one, Saul trusted in his armor. And he also went to transform that very armor that was the Philistine defied to bring it to David. David had trust in the Lord and in the God of Israel. He preferred the armor of God who protected him from the lion, from the bear. That very power is mightier than any other armor. Thank you very much. He claimed to take that armor for his own armor. You have hit the nail on the head. You see, David trusted in the armor of God. So David geloofde in het leger van. That's why he said, trust in the Lord shall be like Mount Zion. Daarom zegt de Bijbel, wie in de Heer gelooft zal zijn zoals He said, other berg trust in Sion. chariots and horses. But we trust in the Lord our God. Ieder ander geloven in paarden en andere dingen, maar wij geloven in God. What Saul did here is dangerous. Wat Saul deed hier is heel gevaarlijk. And it happened to us many times. En het gebeurde met ons. When we are confronted with problems. Als wij problemen tegenkomen. People will tell you, do this, do this, oh, go this way, try this one. Mensen gaan je adviseren, doe dat, doe dit. You see, that is what Saul is doing here. Take this and go and confront Goliath. Dat is wat David hier doet. Neem dit en ga. How many of us have fallen into that victim before? When people give you all kind of advice. So, hoeveel van ons kwam op dat punt? Instead of going to the Lord and remembering what the Lord has done for us in the past. In plaats dat je naar de Heer gaat en herinnert wat de Heer in het verleden voor jou heeft gedaan. So let's see what David did, verse 41. Laten we kijken wat David So deed. David took his staff in his hand and he chose for himself 5 smooth stones from the brook, and he put them in a shepherd bag in a pouch which he had, and a sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. So 41? 40. So David nam zijn staf in de hand, zog zich 5 gladde stenen uit de beekbedden en deed ze in de herdentas die hij bij zich had, in de tas voor de slingerstenen. So the Philistine came and began drawing near to David, and the man who bore the shield went before him. So de Filistijn kwam al dichter bij David, voor hem uit ging de schilddrager. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him. Toen de Filistijn David in een oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem. For he was only a youth, ruddy and good looking. Omdat hij nog jong was, rossig, schoon van gestalte. So the Philistine said to David, am I a dog that will come to me with sticks? And the Philistine cursed David by his gods.
Zo, de Filistijn zeiden tot David, ben ik een hond dat jij met een stok op mij afkomt? And the Philistine said to David, come to me, and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. En de Filistijn zei, kom maar eens hier, dan zal ik uw vlees aan het gevogelte des hemels en aan het What do we gedierte des discover geven. from this exchange of words? So, wat hebben we hier ontdekt? There's so much here. Anybody? Yes? Praise the Lord. My own point of view here is that when Goliath saw David, he compromised him, and even judge himself, condemn himself, and say to David, "Am I a dog?" So at the end of the day, he was killed like a dog. Okay. So he used his mouth to tell David how he's going to kill him Okay. because of his pride. Very good. Anybody else? What do we see here? And the boasting and what Goliath is talking about. How does it relate to when we are confronted with problems? When we are confronted with problems, there is always boasting powers, like Goliath. They will so boast and rant. That is their war. But David said, "You are coming to me." No, we have not reached there Okay. yet. We'll go there now. Okay, that is a very Yeah. good point. That is, when the boasting powers are boasting against you, they are going to rant and is to intimidate you. Roaring, okay. Anybody else? To intimidate, yeah? I think for us it's a thought. Personally, it comes in a thought form, in a suggestion. And when those thoughts come, what do I do? Because the Bible says, take those thoughts captive. So here, physically, Goliath is speaking to David. But for me, nobody will be there to speak. But what thoughts and suggestions, and how do I respond to those? And recently I had a situation, but because the word of God, the Holy Spirit reminded me of that word, I began to proclaim that word immediately. And no fear and panic was there. I calmed down because the thoughts came, but the word overcame the thoughts. Hallelujah. You see, when we are confronted with problems, this is what happens. Als wij door omstandigheden geconfronteerd zijn met All problemen, kind of bombardment in our head. krijgen we allerlei opvliegers in ons hoofd, allerlei gedachten. All kind of in ons hoofd. imaginations and thoughts. Allerlei verbeeldende gedachten komen in onze You hoofd. will look at the problem like this and you're already paralyzed. Je kijkt naar het probleem en dan ben je al bevreesd. In fact, the enemy will be telling you this problem is beyond you, you can't solve it. You better kill yourself or die. Zelfs de vijand zal zeggen, dit probleem ga je niet oplossen. Pleeg zelf. And many people have responded to that and they committed suicide. En veel mensen hebben dat ook gedaan en zelfmoord. Or they tell you just leave your husband or leave your wife or do anything En else. zegt van, laat je man, je vrouw, doe iets All anders. kind of suggestions that are contrary to the plan of God for us. Allerlei suggestie die tegen de wil van God voor ons But zijn. let's see what David replied. En laat zien wat David zei. Verse 45. In vers 45. Then David said to the Philistine, you come to me with a sword, and with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Maar David zei tot de Filistijn, jij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werspie, maar ik treed je tegemoet in de pot van de slagorde van Israël, die jij getaard hebt. So what is different between Goliath and David here? Wat is het verschil hier tussen Goliath en David? Anybody? The difference. Het verschil. Goliath come to David in the name of his gods. And he called David in the name of his gods. And David come to Goliath in the name of the Lord of hosts, which is the mightier in battle. Okay, I think you have hit the point. You see, when we are confronted with the problem, what do we do? Als wij geconfronteerd raken met problemen, wat doen we? Do we confront that problem in our own strength? Confronteren wij het probleem met onze With our eigen own kracht, wisdom? met onze eigen With wijsheid, our own understanding? met onze eigen Or begrip, in the name
that is above every name, the name of Jesus. Allemaal alleen door de naam over alle naam, Jezus. So David said, this day the Lord will deliver you. David zei, vandaag zal de Heer jou uitleveren. Into my hand. In mijn handen. And I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistine to the birds of the air and the wild beasts of the earth, and that all the earth may know that there is a God in Israel. Amen. Ik zal u verslaan en u het hoofd afhouden. Op deze dag zal ik het gevolg des hemels en aan het gedierte des velds geven, opdat de gehele aarde weten dat Israël een God heeft. Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord, and he will give you into my hands. En deze gehele menigte weten dat de Heer niet verlost door zwaard en speer, want de strijd is des Heeren en hij geeft die in onze macht. The question that crossed my mind right now, if we are like this, de vraag is, als wij zoals David, all of us who are called believers in Jesus Christ, iedereen van ons die gelooft we are in like this, Jezus, what David did here. Als wij zoals David zijn, wat How will our David life deed, be? hoe zullen onze leven uitzien? How will our community be like? Hoe zullen onze gemeenschap Our uitzien? family, how will it be like? Onze familie, onze gezin. Let's talk together. Laat ons met elkaar praten hierover. How will it be like? Hoe zal het zijn? Hoe zal het uitzien? Anybody? Yes, Nilo. Iemand? Top. Goed. Top. Top. It will be top. Yeah. Okay. Anybody else? Marvelous. Marvelous. Yeah. Wonderful. Powerful. Eh? Anybody else? You know, one thing I noticed in this story is that David was not even fighting his own battle. Iets heb ik hier opgemerkt. David vocht zijn eigen strijd niet eens. It's not, I mean, he doesn't have any problem in this issue at all. Hij had hier helemaal geen probleem in deze zaak. It's about the battle of the nation. Het gaat om het strijd van de natie. I ask myself, am I too concerned with my own problem? That I don't see beyond my nose. So I vroeg mezelf, waarom maak ik me zorgen om mijn eigen problemen? How many of us are crying for other families? Hoeveel van ons that God save this family. Dat Heer, God deliver this family. Verlos deze familie. God bless this family. Zegen deze familie. God lift this family up. Laat deze familie, verhoog deze familie. Hoeveel van ons we are too much concerned with our own small challenges. We houden ons te veel bezig met onze eigen uitdagingen. But Maar David went into the battle because he wanted the whole nation to know that there is a God. David ging de strijd aan omdat hij wil weten, dat de hele natie weten dat there is nothing wrong in fighting your own battle. Als er iets mis is om je eigen strijd aan te gaan. If it is only our own battle we are fighting every day, then we don't understand this mighty God we are serving. Als wij onze eigen strijd elke dag vechten, dan begrijpen we onze machtige God. There are challenges in our communities. Er zijn uitdagingen in onze gemeenschap. There are challenges in other families that we see and know. In andere familie die wij zien. There are people in need that are in bondage of the enemy in different areas around us. Er zijn mensen in nood om ons heen. What are we doing about that? Wat doen we daarmee? Do we want them to know that it's a God in Amsterdam? Willen wij dat ze weten dat er is een God in Amsterdam? How many days are we fasting and praying that God deliver this nation? Hoeveel dagen vasten we en bidden dat God verlost deze natie? Grant this nation an encounter with your Holy Spirit. Laat deze natie jou een ervaring geven met de Heilige Geest. In Holland things look very nice on the surface. In Holland ziet alles mooi uit. But I tell you, the devil is very busy. Maar ik zeg je, de duivel is bezig. And a lot of people are in bondage. En heel veel mensen is in gebondenheid. A lot of people are stressful. Heel veel mensen zitten vol met stress. They are sad and verdriet. Ze zijn they are lonely and they are dying. Ze zijn eenzaam. But as those of us who know our God, what are we doing about it? So wij die onze God kennen, wat doen wij daarmee? I hope we can learn from David this morning. So, ik hoop dat we van David zullen leren van that we can go into that battle. Dat wij in deze strijd zullen aangaan. Even though we are not directly concerned.
Zelf als we niet... Our neighbors that are crying every night, nobody hears them. Onze buren die elke dag huilen. Do we go on our knee and begin to intercede for them? Zo gaan we op onze knieën voor ze te bidden. People that have abandoned the church and they are not coming anymore. Mensen die de kerk verlaten. And cry out to God for them. Gaan we op onze knieën om naar God te bidden voor But ze. we don't care about them. We are not just asking for our own personal selfish breakthrough. We maken geen zorgen over ze. We gaan voor onze eigen problemen naar God toe. The God we are serving, He knows our problems. God die we aanbidden, Hij kent onze problemen. And He has the power to deal with any problem we are facing. En Hij heeft de kracht om alle problemen op te lossen. But if we can fight His battle with Him, als wij de strijd kunnen aangaan met because Hem, what the Lord wants is that people should be saved and be delivered. wat They God can be wil, free. Hij wil mensen redden, Hij wil mensen in vrijheid stellen. And when we join the Holy Spirit in doing that, He can meet all our own needs. Als wij met de Heilige Geest samengaan, Hij zal onze See what nood happened to voorzien. David at the end of the day. Kijk wat David heeft And if bereikt. you look at the scripture, it's the same story to Gideon, the same. To Nehemiah, the same. In de Bijbel. To Esther, the same. In de They Bijbel. fight the battle of the nations. Kijk in de Bijbel, Gideon, Esther en de anderen. And Ze the Lord kwamen bless strijd aan voor de them, and the natie. Lord bless them, and the Lord bless them. En ze worden gezegend door de Heer. So if we want the Lord to really fight our battle, we need to join the Lord in fighting His battle. Zo, als wij willen dat de Heer onze strijd aangaan, dan moeten wij samen met de Heer de strijd Now aangaan. finally, I want you to answer this question. 3 or 4 questions. Ik heb een If vraag. you look at the wild jungle, the bush. En kijk naar het wild, de oerwoud, de jungle. Which animal is the biggest? Welke dier is de grootste? Olifant. De olifant. Or hippopotamus. Okay, and the same category. Olifant. Olifant. Which one is the tallest? Welke is de hoogste? Giraffe. Giraffe. Which one is the fastest? Welke is de snelste? Cheetah or leopard or jaguar or whatever. Okay, they are the fastest. Which one is the strongest? Welke is de sterkste? Bear. Okay. Okay, why is it then that the lion is the king of the jungle? Waarom is de leeuw de koning van de... I see a hand there. I see a hand there. It's not the biggest. It's not the fastest. It's not the tallest. It's not the wisest animal. Niet de wijste dier. Why is it this jungle the king of the jungle? Waarom is hij de koning van de jungle? Tell us, Anybody? Because of his voice. Okay. Yeah. Because he's fearless. Fearless. He can intimidate others. He does not spare any of his beating. Okay, he doesn't spare any of his beating. He's fearless. Anybody else? He's bold. Hij is Lion moedig. is bold. Omdat de leeuw moedig They is. said he's not afraid of anybody. Hij is voor niemand bang. He's fearless. He's bold. Hij is vreesloos. He can catch the biggest, the tallest, the strongest, the fastest animal. Hij kan de snelste, de grootste, de You know, that's why God told Joshua, vangen. be bold and be strong. Daarom zei God tegen Joshua, wees moedig en sterk. So when we are confronted with problems, Als wij met problemen confronteerd if we raken, put our trust in the Lord, als wij onze vertrouwen in de Heer zetten, and we remember that it is not our battle, en we herinneren zich dat het is niet onze that strijd, this battle is the battle of the Lord, en we weten dat deze strijd gaat met de our Heer, boldness will be in the Lord. onze moedigheid zal Our in de Heer strength zijn. will be in the Lord. Onze kracht zal in de Heer zijn. And He can strengthen us in our faith to confront the problem. En Hij kan ze de kracht geven, onze geloof om de So let's problemen aan te learn from gaan. David. David was bold and courageous. Laten we dit zeggen van David. Hij was heel moedig. He was not afraid of Goliath. Hij was niet bang voor Goliath. He was not fearful of Goliath. Hij was niet bevreesd voor He went Goliath. in the strength of the Lord. Hij ging met de kracht van de And Heer. I pray from now onwards, Ik bid vanaf nu, that any challenges that confront us, elke uitdaging die we tegenkomen, if you're members of this church and you have listened to this message, als je een lid bent van deze kerk en je luistert naar deze that you boodschap, can begin to go in the strength of the Lord and confront every challenge. ga maar in de kracht van de Heer. And I pray alle as the uitdagingen. Lord gave David
victory. En ik ben als David overwinning kreeg van de It's still Heer. the same God we are serving. Het is dezelfde God die we He has dienen. not changed. Hij is niet veranderd. It's still the name. It's still the same in the name of Jesus Christ. Hij is nog steeds dezelfde, de naam The van name above every other name. de naam boven alle andere namen. He's still the King of the King and the Lord of the Lord. Hij is nog steeds de koning van alle koningen, And de all Heer van alle power belongs Heer. to Him. En alle kracht, There alle is macht nothing behoren toe. anybody can do for us. Niets, niemand There kan is iets nothing voor ons the doen. enemy can do for any of us. En niets kan de vijand tegen ons doen. Because at the mention of that name, the name of Jesus Christ, Want als je de naam van Jezus aanroept, we can declare victory. we zullen Over overwinnen every situation. verklaren. Over alle And we situaties. should continue to declare victory until we see it. En we zullen dat altijd doen zodat wij... We should not give up. We zullen niet de moed op, we moeten de moed Don't niet give the Lord opgeven. rest until you have your Geef de deliverance. Heer geen rust totdat jij overwinning krijgt. That doesn't mean that you cannot call others to join you in prayer. Dat betekent niet dat je niet anderen moet vragen om je te helpen in If it gebed. is prayer, call other people to join you. Als het gebed is, laat But if it is anderen. going to other places like Saul want to put the armor on David, refuse it. Zo om ergens anders te gaan zoals Saul David wil bewapenen. Let's put our trust in the Lord. Laten we onze geloof in de Heer stellen. Because those who trust the Lord, the Bible says they shall be like Mount Zion, which shall be moved. De Bijbel zegt, wie de Heer gelooft zal zijn zoals de berg Sion. Because the plan of God concerning us is yet to be fulfilled. I want to see many things Zo, happening in the de plan van God vanwege ons is om, God wil het vervullen. God wants to do a lot through us. God wil zoveel doen door ons. But we must make ourselves available. Maar we moeten ons beschikbaar stellen. David made himself available. David maakt zichzelf beschikbaar. And through him, the Lord was able to defeat the enemies that confront the nation of Door Israel. hem was de Heer in staat om de vijand te There are a lot verslaan. of forces militating against the Church of God in Gola. Er zijn zoveel spirituele dingen die tegen de There are a Holland lot zijn. of principalities and power that are confronting and trying to hinder the children of God from progressing. Er zijn zoveel spirituele krachtige principalities die de progressie van de kinderen van God tegenhouden. And the purpose is to hinder the glory of God. En het doel is om de glorie van God te Because they verheerlijken. know that if we prosper, En de vijand weet als wij other hebben, people will follow us to serve this God. andere mensen zullen ons volgen om God te dienen. So he wants to do everything possible Hij wil alles doen to make sure he frustrates, he intimidates, om te zorgen, om te frustreren, he steals and intimideren, he kills. stelen en te doden. But we know the truth. Maar wij weten wat de waarheid is. And the truth is that the battle belongs to the Lord. En de waarheid is dat de strijd gaat de Heer aan. Let's stand up on our feet. Laat ons staan. I just want you to thank the Lord this afternoon. Zodat u de Heer gaat aan. The faith will only come when you have heard. Maar het geloof komt alleen. No matter what is coming, you are still there. The Bible says, then shall you be like a tree planted by the rivers of water. In the process of serving the Lord, we will come across some challenges. They were in one accord. I did not do it. It's not the evidence to set you free. Reject everything that will bring you down. Reject everything that you know that God is not pleased with. You want God to visit your congregation. You have to be together in one accord. The blessings of God, we use it as excuses.